Good afternoon YouTube, namaste, welcome back to the channel once again, back with another vlog. We are back with the review video. Product is anukuntunnaru kada, just wait. So here it is, Bobo mobile holder. Actually the promotion video from Bobo, and this is my second time to promote Bobo product. Yeah, basically naaku first promotion chance ichindi Bobo ne 2021 lo when I was with 5000 subscribers. They encouraged me a lot actually. I'm so happy and I respect it. And yeah, once again after 1 year they sent me this product to review. This is the Bobo Bm11 fully waterproof case with wireless charger. I'm so excited actually. దీంట్లో మీకు రెండు వేరియంట్స్ ఉంటాయి. Bobo Bm11 H ఒకటి, H అంటే హ్యాండిల్ బార్, నాకు వచ్చింది H, అండ్ Bobo Bm11 M ఒకటి, M అంటే మిర్రర్కి. నేను అవి మీకు తర్వాత క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వన్స్ ఈ ప్రోడక్ట్లో ఉన్న ఐటమ్స్ చూపించి, ఎందుకంటే అప్పుడు మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. అండ్ యా, ఐఎమ్ సో ఎక్సైటెడ్ అండ్ లెట్స్ అన్బాక్స్ దిస్. Oh my god, a lot of stuff. ఇంకేం లేదు నాకు వీటన్నిట్లో. దిస్ వన్ ఇస్ సో క్యూట్ యాక్చువల్లీ, బోబో కీ చైన్. డెఫినెట్లీ నేను ఇది నా బైక్ వేసుకుంటా. Srimansunny కీ చైన్స్ మీకు చూసి బోర్ కొట్టి నాకు తెలుసు. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూస్ దిస్ ఫర్ మై ఇంటర్సెప్టర్. దిస్ ఇస్ సో క్యూట్. Let's keep aside. And yeah, what we get in the box, we get a lot of stuff actually. We get a cable C నుంచి iPhone ki, and we get a fuse and 2 zip tags, useful for the wiring, and heavy mounts which I'm talking. We got a 3M and okay, Allen key size 10 and rendu clips hold cheyadaniki handle bar ni, and this is going to fit here maybe. Yeah, exactly. And this is what we get in the box, and wow, this is the main product, man. What? How to open this? Oh nice, ditla phone vachestada nade. Let's try. Na phone ekkada? Yeah. So I use 14 Pro Max. Let's see. Wow, perfect size asalu. Let's lock. Okay. Hey, touch kuda pandestundi. Nice. So I am going to fix this to my bike. Already na bike ki Bobo mobile holder unde. Paadadi. Talking about this charger, idi Bobo Bm1 jaw grip the first mobile holder. Almost what, 2 years 2021 lo unna, still it working very well. బాగుంది, కానీ నీడ్ టు అప్గ్రేడ్ ఫర్ దస్. నేను ఇది లాస్ట్ టైం డైనమిక్ రైడర్స్లో ఫిక్స్ చేసుకున్నా, బట్ దిస్ టైమ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్ బై మై సెల్ఫ్. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇది ఉంది కదా, ఐ జస్ట్ నీడ్ టు రీప్లేస్ దిస్. వైరింగ్ అదంతా ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫాలో ద సేమ్ స్టెప్స్ వాట్ దే డన్ బిఫోర్. సో వైరింగ్ ఎక్కడ పెట్టాలో నాకు ఐడియా ఉంటుంది, అండ్ ఈ ప్లేస్లోనే సేమ్ మౌంట్ వస్తుంది. సో లేట్ ఎందుకు, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. శ్రీమన్సని. యాక్చువల్లీ గోప్రోలో ఇష్యూ వచ్చింది. గోప్రో 10 నిజంగా చాలా లాగ్ అవుతుంది. ఐ నీడ్ టు చేంజ్ ద గోప్రో. అసలు ఆనే అవ్వట్లేదు. సో ఐ నీడ్ టు లాక్ ఫ్రమ్ ఫోన్. ట్యాంక్ ఇప్పుడే ఓపెన్ చేశాను, ఎందుకంటే నాకు ఈ వైర్ ఏదైతే ఉందో బోబోది, ఐ కాంట్ గెట్ ఇట్ అవుట్ ఫ్రమ్ హియర్. లెట్ మీ షో ఫ్రమ్ దేర్. ఈ వైర్ ఏదైతే ఉందో లాస్ట్ టైం పెట్టిన వాళ్ళు కంప్లీట్ లోపల నుంచి పెట్టారు. సో ఐ కాంట్ గెట్ ఇట్ అవుట్. సో ట్యాంక్ ఓపెన్ చేసి ఈ కింది నుంచి వైర్ని ట్రాక్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది. కంప్లీట్గా ట్యాంక్ ఏం ఓపెన్ చేయట్లేదు, జస్ట్ ఈ వైర్ని ట్రాక్ చేయడానికి జస్ట్ ఒక చిన్న స్పేస్ చేసిన అక్కడ, అంతే. వి గాట్ ద వైర్ అవుట్. దీని కింద జిప్ ట్యాక్స్ ఇష్యూ అనుకుంటా ఈసారి. నీ అమ్మ ఏంద్రా బాబు, ఎంత టఫ్ ఉంది. ఇక్కడ జిప్ ట్యాక్ దగ్గర ప్రాబ్లం అవుతుంది. అసలు జిప్ ట్యాక్ తీయాల్సిందే అనుకుంటా. ఒక హ్యాండ్తో కెమెరా పట్టుకోవడం, ఇంకో హ్యాండ్తో వర్క్ చేయడం అంటే చాలా కష్టం భయ్యా. ఎట్లా చేస్తారో మిగతా వాళ్ళు, కానీ ఐ కాంట్ డూ ఇట్. సి ఇంత హార్డ్ ఉంది కదా, అసలు రావట్లే బయటికి. జిప్ ట్యాక్ ఇష్యూ. వైర్ కట్ చేయొచ్చు, కానీ ఇది ఎవరికైనా యూస్ఫుల్ అవుతుందేమో అని చెప్పి ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్. ఇట్స్ స్టిల్ వర్కింగ్ యాక్చువల్లీ. సో జస్ట్ గివ్ మీ 2 minutes, ఓకే? 2 చేతులు పెడితేనే పని అవుతుంది. అప్పటిదాకా యూ వెయిట్ హియర్. చూడండి. యప్.
ఒక చిన్న ప్లాస్టిక్ థింగ్ ఇది ఉంది కదా, ఈ చిన్న ప్లాస్టిక్ జిప్ ట్యాగ్ ఇరగట్లే, ఆ ప్లాస్టిక్ కూడా ఉండట్లేదు. నేను యాక్చువల్లీ కట్ చేయొచ్చు, ఇంత స్ట్రగుల్ ఎందుకంటే ఐ జస్ట్ వాంట్ టు గివ్ దిస్ సమ్వన్ హూ యాక్చువల్లీ నీడ్స్, హూ యాక్చువల్లీ యూజ్ దిస్. ఎందుకంటే వాళ్ళకి హెల్ప్ఫుల్ ఉంటుంది కదా, అందుకనే చాలా కష్టపడుతున్నా, అవ్వట్లేదు. యా ఐ స్టిల్ ట్రై యాక్చువల్లీ. పేషెన్స్ అవుట్ అయితే హీరో కొట్టేస్తా, ఇంకేం చేస్తాం. జస్ట్ వెయిట్ హియర్. I'm done. I'm seriously done. దీనికైతే ఏం డ్యామేజ్ కాలేదు. ఐ మీన్ కంప్లీట్లీ గుడ్. మీరు దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఏదైతే బైక్ నుంచి వచ్చిందో జిప్ ట్యాగ్ అది నేను ఇరగొట్టేస్తాను, ఎందుకంటే ఈ ప్రోడక్ట్ నాకు ఇంపార్టెంట్. అండ్ యా లెట్స్ గో అండ్ ఫిక్స్ ద న్యూ బోబో B11. సో ఫైనలీ పాత బోబో ఇది వచ్చేసింది. ఇది కంప్లీట్ సెటప్. ఇది కొత్తది. ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఫిక్స్ చేయాలి బైక్కి, ఐ మీన్ ఇంటర్సెప్టర్కి. సేమ్ ప్లేస్ ఇక్కడనే ఫిట్ చేస్తాను. యాక్చువల్లీ గోప్రో ప్రాబ్లం వల్ల నేను ప్రాపర్గా రికార్డ్ చేయలేకపోతున్నా, బట్ ఐ షో హౌ టు ఫిక్స్. యాక్చువల్లీ ఇట్స్ సో ఈజీ. జస్ట్ ఒక టూల్ కిట్ ఉంటే సరిపోతుంది. అండ్ ఇంటర్సెప్టర్కి బ్యాటరీ ఇక్కడ ఉంటుంది లోపల. సో రెడ్ అంటే పాజిటివ్, బ్లాక్ అంటే నెగిటివ్. ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తాడు వాడు, రెడ్ అండ్ బ్లాక్. సో లెట్ మీ షో యూ హౌ టు ఫిక్స్ ఇట్. ఆన్ అండ్ ఆఫ్ బటన్, ఇక్కడ లైట్ వస్తుంది. లెట్ మీ ఫిక్స్ అండ్ షో యూ. ఈ రింగ్ని ఓపెన్ చేసుకొని డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. సో బేసిక్గా టైట్ చేసుకుంటే మీకు ఇది ఈజీగా ఉంటుంది. అండ్ 360 తిరగాలంటే దీన్ని లూజ్ చేసుకుంటే 360 తిరుగుతుంది. అండ్ వన్స్ ఒక పొజిషన్లో టైట్ చేస్తే ఇది కూడా తిరగడం ఆపేస్తుంది. లైక్ ఇలా పెట్టుకొని టైట్ చేసేసుకుంటే దట్ విల్ బీ పర్ఫెక్ట్ యాక్చువల్లీ. సో ఇది బేసిక్గా హ్యాండిల్ బార్ సెటప్. నా వీ నీడ్ టు గో ఫర్ ద వైరింగ్. వైరింగ్ కూడా యాక్చువల్లీ చాలా ఈజీ. ఎక్కడెక్కడ నుంచి కావాలో వైర్ అక్కడ నుంచి స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. సో నేను కింద నుంచి తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ నుంచి సో కంప్లీట్ వైర్ సెటప్ అయితే వచ్చేసింది. ట్యాంక్ కింద నుంచి క్లియర్గా తీసుకున్నాను నేను, వైర్ ఎక్కడ డ్యామేజ్ కాకుండా. అండ్ ఇక్కడ జుగాడ్ చేయాలి. సో లెట్ మీ షో యూ క్లియర్లీ. లాస్ట్ టైం ఎలా అయితే ఫిక్స్ అయిందో సేమ్ అక్కడ నుంచి ఈ లోపల నుంచి మొత్తం వైరింగ్ వచ్చింది ట్యాంక్ కింది నుంచి. అండ్ ఇక్కడ మెయిన్ యూనిట్ ఉన్నాయి. సో ఇంకా మనం ఈ పాజిటివ్ ఇంకా నెగిటివ్ని బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేసుకుంటే వీఆర్ డన్ విత్ ఇట్. రెడ్ గోస్ టు రెడ్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ రెడ్ ఉంది కాబట్టి రెడ్ గోస్ టు రెడ్ అండ్ బ్లాక్ గోస్ టు బ్లాక్. ఈ రెడ్ వైర్ని డైరెక్ట్ మనము ఈ బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇది చిన్నది, ఇది ఓపెన్ చేసుకొని ఇది ఓపెన్ చేసుకొని జస్ట్ దీన్ని ఈ లోపలికి పుష్ చేసి ప్రాపర్గా ఇట్ షుడ్ బి ఫిక్స్ యాక్చువల్లీ. యా ఇట్లా లోపలికి ఫిక్స్ చేసేసుకొని జస్ట్ స్క్రూ టైట్ చేసుకుంటే బిందాస్ ఇంకా ఇట్స్ డన్. యా ఇది అయిపోయినాయి. అండ్ దీన్ని కవర్ చేసేసుకోవాలి. కమింగ్ టు ద బ్లాక్, ఈ బ్లాక్ వైర్ నేను డైరెక్ట్గా ఎడిటింగ్ ఇచ్చేస్తా. ఎడిటింగ్ ఇస్తే ఇక్కడ ఇస్తే మీకు స్పార్క్ వస్తుంది చూడండి. సో ఇక్కడ ఎడిటింగ్ లెక్క ఇచ్చేస్తుంది. అప్పుడు నాకు డైరెక్ట్ బ్యాటరీ ఆన్ అయిపోతుంది, ఇంకా డైరెక్ట్ కనెక్షన్ ఉంటుంది. సో లెట్ మీ ఫిక్స్ దిస్ ఆల్సో. ఎస్ డన్. ఇదైతే టైట్ అయిపోయింది. సో డన్ విత్ వైరింగ్, డన్ విత్ స్క్రూ నట్స్. ట్యాంక్ కూడా ఫిట్ చేసేసిన. వైర్ కూడా ప్రాపర్గా వచ్చేసింది. ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ వర్క్ ఏంటంటే ఇవన్నీ కలిపి ఒక జిప్ ట్యాగ్ వేయాలి. అండ్ లెట్ మీ షో హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఇక్కడ కనిపిస్తున్నా మీకు ఆన్ బటన్ చిన్నది, అది ఆన్ చేస్తే మీకు ఒక బ్లూ లైట్ వస్తుంది ఆగి అలా. అండ్ మళ్ళీ ఆఫ్ చేస్తే ఆఫ్ అయిపోతుంది, ఎందుకంటే మనం డైరెక్ట్ బ్యాటరీకి ఇచ్చాం కాబట్టి ఆన్ అండ్ ఆఫ్ సో మనమే చేసుకోవాలి. అండ్ దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఈస్. అండ్ యా లెట్స్ గెట్ దిస్ అవుట్. టైమ్ టు చెక్ బాబో. నేనైతే 14 Pro Max యూజ్ చేస్తాను. దీంట్లో కరెక్ట్ ఫిట్ అయింది లైక్ ప్రాపర్గా. అండ్ నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఛార్జింగ్ ఎక్కదు, ఎందుకంటే కేస్ ఉంది కాబట్టి. చాలా హార్డ్ కేస్ అది. And I just need to press on button behind this. Yeah. Wow. Max charger వచ్చేసింది and it's getting 70. Max charger and 79% ఛార్జింగ్ అవుతుంది. వావ్ నైస్. నేను అవ్వదు అనుకున్నాను, ఎందుకంటే కేస్ ఇంత బండా ఉంది. లెట్ మీ షో ద కేస్. కేస్ ఇంత బండా ఉంది. విత్ కేస్తో అవుతుందంటే వితౌట్ కేస్తో ఇంకా ఈజీ అవుతుంది అనుకుంటా నాకు తెలిసి. వావ్ 79%. నైస్. నా సజెషన్ ఏంటంటే కేస్తోనే పెట్టాలి, ఎందుకంటే అదే సేఫ్టీ. ఇఫ్ ఐ వాంట్ ఆఫ్ జస్ట్ ఇక్కడ చిన్న బటన్ ప్రెస్ చేస్తే అది ఆఫ్ అయిపోతుంది. అండ్ ఇప్పుడైతే 79% ఉంది కదా, జస్ట్ 1 click అండ్ ఇట్స్ ఆఫ్. మళ్ళీ ఆన్ చేసుకోవాలంటే జస్ట్ 1 click అండ్ యా ఛార్జింగ్ అవుతుంది. బాగుంది కదా. యూ కెన్ యూజ్ యువర్ రేర్ కెమెరా యాక్చువల్లీ. అది కూడా ఎలా అంటే ఇంత పెద్ద కేస్ కదా. సో మనం ఎప్పుడన్నా
హోటల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు లేకపోతే ఎక్కడికన్నా దీని ఎవడో నాకు కొట్టేస్తాడని మీకు బాధ కదా. సో నాకు దీంట్లో క్రేజియస్ట్ థింగ్ ఏం నచ్చిందంటే యూ కెన్ యాక్చువల్లీ రిమూవ్ దిస్. ఇది లూజ్ చేసుకోవాలి, జస్ట్ రౌండ్ ఒక 2 సార్లు తిప్పితే కొంచెం ప్రెషర్ అప్లై చేస్తే ఇది వచ్చేస్తుంది బయటికి. అండ్ వైరింగ్ గురించి మాట్లాడితే ఈ చిన్నది ఉందా, జస్ట్ రిమూవ్ దిస్. అండ్ ఇది మీరు ఎక్కడికంటే అక్కడ తీసుకెళ్ళొచ్చు, లైక్ హోటల్స్కి వెళ్తున్నప్పుడు లేకపోతే ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటి బయట పెట్టినప్పుడు కూడా నాకు కొట్టేస్తాడని బాధ అని భయం ఉంటే ఇట్లా తీసుకొని ఆరామ్స్ వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇది క్లోజ్ చేయడానికి కూడా వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇది ఇచ్చారు, నేను ఇది కట్ చేసిన నాకు తెలియకుండా. దీన్ని జస్ట్ ఇలా ఉల్టా తిప్పేసి వాటర్ పోకుండా ఇట్లా పెట్టేస్తే అది లాక్ అయిపోతుంది. సో దీంట్లోకి వాటర్ పోవు. మళ్ళీ మీరు ఎప్పుడైనా మొబైల్ హోల్డర్ తెచ్చుకున్నప్పుడు మళ్ళీ ప్లగ్ చేసుకొని మళ్ళీ ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు కదా. ఇది నాకు చాలా బాగా నచ్చేది, సీరియస్గా చెప్తున్నా. దీంతో లాక్ కూడా చేయవచ్చు నేను ఇట్లా. నాకు ఇది చాలా బాగా నచ్చింది. సో ఇది ఓన్లీ వైర్లెస్ కాదు, వైర్ ఉన్నాయి కూడా ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. డైరెక్ట్ ఇక్కడ నుంచి సి ఇస్తాడు. సో ఈ సి నుంచి వైర్ కనెక్ట్ చేసుకొని మనం ఇందులోకి వైర్ కనెక్షన్ ఇస్తే ఏ మొబైల్ అయినా ఛార్జ్ అవుతుంది. ఓన్లీ వైర్లెస్ కాదు, ఈవెన్ వైర్ ఉన్నాయి. లాక్ లాక్ లాక్. క్వాలిటీ అయితే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంది, నాకు మస్తు నచ్చింది. బోబోలో నాకు నచ్చేది అదే మెయిన్ థింగ్, క్వాలిటీస్ చాలా బాగుంటాయి బోబోవి. 79% అండ్ 622. చలో లెట్స్ గో, చూద్దాం ఎంత ఎక్కుతుందో. అండ్ ప్రాపర్గా ఒక బాక్స్లో పెట్టినట్టు ఉంది కదా. అండ్ బేసిక్గా అయితే బాక్సే ఫుల్ సేఫ్ అన్నమాట, టెన్షన్ లేదు ఇంకా. లైక్ ఆ జా గ్రిప్ అంటే కొంచెం భయం అవుతుండే అవి, ఎందుకంటే ఫోన్ ఆబ్వియస్లీ బయట ఉంటుండే. బట్ ఇదైతే ప్రాపర్గా ఉంది బై. మాన్సూన్ రైడ్స్ అయితే జబర్దస్త్ కొట్టచ్చు. ఇప్పుడు కమింగ్ మాన్సూనే కదా, విల్ ప్లాన్ అండ్ నైస్ ట్రిప్. జస్ట్ ఇగ్నోర్ మై ఓడోమీటర్, అది జమ్మూలో ఖరాబ్ అయింది, ఇప్పటిదాకా చేయించాలి. ఐ నీడ్ టు మేక్ ఇట్. ఒక్కసారి బండిని టచ్ చేస్తే అన్నీ చేయించుకోవాలి. 84% ఛార్జింగ్ ఎక్కింది. అండ్ దిస్ ఇస్ గుడ్ ఇనఫ్ టు సే లైక్ B11 ఫాస్ట్ ఛార్జర్ అని చెప్పేసి. ఐఎమ్ సో ఇంప్రెస్. అండ్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్స్ బాబో ఫర్ సెండింగ్ మీ దిస్ ప్రోడక్ట్ B11 wireless fast charger. We have a coupon code right on screen, SS10. సో ఈ కూపన్ కోడ్ వాడేసి యూ గెట్ 10% డిస్కౌంట్ ఎనీ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ బోబో వెబ్సైట్కి వెళ్ళండి. ఏ ప్రోడక్ట్ నచ్చితే ఆ ప్రోడక్ట్ క్లిక్ చేయండి, కూపన్ కోడ్ దగ్గర SS10 అని అప్లై చేయండి. యూ గెట్ 10% డిస్కౌంట్ అండ్ ఆల్ ద ప్రోడక్ట్స్. ఫైనలీ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు సే పర్ఫెక్ట్ ఫ్రమ్ బోబో B11. దిస్ ఇస్ లైక్ గేమ్ చేంజర్. నాకు తెలిసి అన్ని బోబో ప్రోడక్ట్స్ కన్నా కంపేర్ చేస్తే చాలా ఎక్కువ ప్రమోట్ చేసేస్తాం అనుకుంటున్నా. చలో దట్స్ ఆల్ ఫర్ ఇట్. ఐఎమ్ గోనా ఎండ్ దిస్ వ్లాగ్ ఓవర్ హియర్. See you in another vlog. Bye bye, take care, ride safe, and फिर मिलेंगे the crazy content. Okay, coming surprise గట్టిగా ఉందన్నమాట. It's like next content అయితే ఇచ్చి పడేస్తాము. And yeah, I hope you like this video. And chalo that's all for it. See you in another vlog. Bye bye, take care, ride safe, and फिर मिलेंगे. I'm sorry.